there's so much negativity around us. How can we train our thoughts as individuals to become better people in society? Because it's so hard to come to a point of individual peace, having peace within yourself and peace with the surroundings around you. Is there a way that you can every day train yourself to be at peace so that you're not stressed, you're not angry at the world, angry at people? 네, 그 훈련이 아까 앞에 말씀하신 대로 알아차림입니다. So that practice, that training is called being mindful. 내가 화가 날 때, So when you get angry, 화를 내거나, so you may become angry, 화를 참거나, or you may suppress your anger. 화를 내게 되면 타인에게 해가 되고, So if you express your anger, you might hurt others. 참게 되면 내가 스트레스를 받게 And 됩니다. if you suppress your anger, you might hurt yourself. 그럴 때 내가 화가 나고 있구나 하고 알아차립니다. But at that point, if you recognize that you are getting angry, 바깥으로 내지도 않고 then you don't have to express it, 참지도 않기 때문에 or you don't have to endure it. 남에게도 나에게도 해를 주지 않습니다. So that sense of mindfulness over your anger does not hurt others or yourself. 다만 알아차린다. It's just a matter of being mindful of it. 지금 여기 Now, here, 나에 대해서 껴있다. here and now, being awake to yourself here and now. 이렇게 보통 표현을 합니다. That's how we express it. 이것은 어떤 노력을 하는 게 아닙니다. It's not a matter of putting an effort. 다만 알아차리는 겁니다. It's just a matter of recognizing it. 이것은 실제로 해보면 잘 안 됩니다. But, if you try to practice it, it's not that easy. It doesn't come about easily. 우린 지금 여기에 껴있기가 어렵습니다. Because it's very hard for us to be awake here and now. 항상 여기가 아닌 저기를 생각, Because we're always thinking of there instead of here. 지금이 아니라 과거를 주로 생각합니다. And the past instead of now. 안 그럼 미래를 생각, Or the future instead of now. 안 그럼 내 문제가 아니고 늘 남의 문제에 Or instead of 관심. my problem, I'm always thinking of your problem. 그래서 사실은 지금 여기 껴있기가 쉽지는 않습니다. So it's not easy to be awake here and now. 그러나 그것을 조금 연습을 하면 됩니다. But you can practice it. 그러면 지금 여기 껴있을 수가 있습니다. Then it is possible for you to be awake here and now. 그러면 마음의 평정을 유지할 수가 있습니다. Then you can maintain that peace. 놓쳐서 좀 혼란스럽더라도 Sometimes you're confused because sometimes you might lose it. 혼란스럽다는 것도 알아차립니다. But you are mindful of you losing it. 그러면 다시 돌아가게 됩니다. Then you allow yourself to go right back. 만약에 놓쳐서 화를 냈다고 하더라도 Say you get angry because you lost it. 그것을 후회하는 게 아니라 So instead of regretting the fact that you lost it, 다만 내가 놓쳤구나. you just recognize it without any judgment that you lost it. 다시 알아차림으로 돌아가면 됩니다. Then you go back to the state of balance and peace. 이것은 특별히 힘든 건 아닙니다. So it's not enormously difficult 그러나 우리가 지금까지 이렇게 살아왔지 않기 때문에 but the way we lived up to now, we haven't lived in this way. 상태로 돌아가는 것이 좀 어렵기는 합니다. So that's why it might be a little challenging for you to achieve that state. 비유를 들어서 말씀드리면 As an example, 담배를 피우지 않는 것은 so not to smoke, 굉장히 쉽습니다. it's very easy 그냥 안 피우면 됩니다. because you just have to not smoke. 근데 담배를 피운 사람은 But to a smoker, 즉 거기에 습관이 된 사람은 for somebody who has been habituated to smoking, 담배 안 피우는 것이 굉장히 어려운 일이 됩니다. then not smoking all of a sudden becomes a hugely difficult thing. 어떻게 안 피울 수가 있느냐? I said, how can I stop smoking? 그러나 그것은 굉장히 쉬운 일이에요. But in that sense, it's a very easy thing to do 그건 아무 노력할 것도 없어. because there's no effort involved with not smoking. 이 어려움은 이 담배를 안 피우는 행위에 있는 게 아니고 So the difficulty does not lie in the fact that you don't need to smoke. 자기의 습관 때문에 어려움이 있는 So 거. the difficult rises out of your habit. 거기로부터 자유로워져야 된다. So you have to free yourself from your habit. 그래서 제가 쉽다라고 말하는 거는 So when I say something's easy, 담배 안 피우는 것처럼 쉽다는 얘기고 I mean that it's easy as you not smoking 아무 일도 안 해도 되잖아요. because it's a matter of not doing something. 근데 어렵다는 얘기는 But when I say something is difficult, 이 담배 피우는 습관이 있는 사람에게는 it's to those person who already has a habit of smoking. 습관 때문에 어렵다는 얘기. It's difficult because of that habit.
그래서 이것은 어렵다라는 말과 쉽다는 말이 같이 작용되는 거예요. So that's why this difficult and easy are one and the same in a way. 우리가 마음의 평화를 유지하는 것은 To maintain a sense of peace, 내 인생이기 때문에 it's my life. 어떤 상황에 관계없이 평화를 유지하도록 해야 합니다. So we have to try to maintain that peace, whatever the situation we encounter. 세상을 탓하면 So if you blame the world, 이건 끝이 없습니다. then there's no end to it. 봄이면 봄이라서 문제고, You know, you are suffering because of spring, you're suffering because of 가을은 summer, 가을이라서 문제고. you suffer because it's fall now. 그렇기 때문에 어떤 상황이든 마음의 평정을 유지해야 합니다. So no matter what situation you encounter, you should be able to maintain that peace of mind. 물론 흔들리게 되면 Of course, it might be shaky at times, 놓쳤구나 하고 돌아가야 합니다. then recognize and go back. 그러나 우리는 보면 세상은 내버려 둬도 되느냐? But does that mean that we can let go of society, not pay attention? 그렇지 않습니다. That's not so. 상대적이긴 하지만은 우리는 사회적 정의란 게 있습니다. Although it's relative, we have this sense of justice in the world. 예를 들어서 말씀드리면 For example, 호랑이가 내 어머니를 물어 죽였다. say a tiger, killed and ate my mother. 그래서 내가 호랑이를 사 죽이면 So if I killed the tiger in return, 이것은 복수입니다. then that's vengeance. 증오고요. It's hatred. 그렇기 때문에 이런 행위를 하지 말라는 거예요. That's why we teach that do not engage in such vengeance. 그런데 호랑이가 또 다른 이웃집 할머니를 물어 죽이려고 하기 때문에 But for example, if that tiger sought to kill another person, 그 할머니를 살리기 위해서 another grandma, a neighbor, 나는 호랑이를 쏠 수도 있다. then I'm justified in killing the tiger to prevent him from harming that neighbor. 어떤 복수심이 아니라 Not out of sense of vengeance, 사람을 살리기 위해서. in order to protect the weak. 여러분들이 어떤 상태에서든 개인적인 감정은 여러분들의 책임입니다. So whatever situation, your personal emotions are your responsibility. 마음의 평정이 유지된 상태에도 얼마든지 우리는 사회정의를 이룩할 수가 있습니다. But even in that state of balance and peace, you can engage in efforts for social justice. 그렇기 때문에 우리는 사회적 정의, 인간의 가치를 넘어서서 환경적 가치에 기준을 둔 새로운 인간적 가치에 준하는 그런 우리는 행동을 해야 합니다. So I think it behooves us to engage in actions that brings about a new sense of social justice that really where we deserve as human beings. 우리는 자연 상태를 살펴야 합니다. We have to look at the natural ecosystem. 강아지를 보세요. If you look at a dog, 털이 검은 것도 있고 누른 것도 있고 흰 것도 있습니다. you have different puppies of different colors and furs. 근데 개들이 그 차별합니까? And dogs don't discriminate against each other because of the color of their furs. 근데 사람이 차별하지 않습니까? But humans do. 그러면 개보다 못하다는 얘기예요. Then we're no better than dogs. We're worse than dogs. 그럼 이건 개선돼야 된다. This is something that we need to improve on, work on. 짐승이 암수를 차별하지 않습니다. So animals do not discriminate based on gender. 그렇기 때문에 여성을 차별한다면 이것도 자연에 어긋나는 거예요. So discrimination based on gender, it goes against nature. 최소한도 자연 상태는 우리가 유지해야 된다는 거예요. I think we as human beings should try to strive to maintain at least the level of ethics that's displayed by nature. 자연 상태에 있는 모든 어미는 그 새끼를 보호합니다. And in nature, all mothers take care of their young. 그렇기 때문에 엄마가 아이를 방치한다면 그것은 자연보다 못한 거예요. So a mother to abandon their young, that's no better than nature. 그것은 우리가 짐승보다 못하기 때문에 악이라고 부를 수 있습니다. So we can say that's evil because it's something that even animals would not do. 자연계에서는 그러니까 자식이라고 어미를 그러니까 성년이 된 자새끼가 어미를 보호한다 이런 것도 없습니다. But in nature, you don't see the young taking care of their elderly parents. 그러나 사람은 부모를 보살필 수 있습니다. But humans, sometimes you see humans taking care of their elderly parents. 그것은 자연에는 없는 일입니다. So you don't see that in nature. 그래서 그것은 선이라고 말할 수 있습니다. So you can say that that's good.
이럴 때 악은 멈춰야 할 금지 사항이고 So it's something that's evil. It's something that we have to stop from happening. 선은 권장 사항입니다. So something that's good is something that we can recommend people do. 선행을 하지 않는다고 악행은 아니에요. Just because you don't do good doesn't mean you are engaging in evil. 그러니까 여러분들이 자식을 돌보는 것과 부모를 돌보는 것을 같이 보면 안 됩니다. So you can't equate you taking care of your children to you taking care of your parents. 여러분들이 자식을 돌보는 것은 여러분들의 책임이고 So it's your responsibility to take care of your children. 부모를 돌보는 것은 여러분들의 선택입니다. But it's your choice to take care of your parents. 그렇게 하면 좋지만은 So it's good if you can take care of your parents, 그렇게 하지 않았다고 죄의식을 가질 필요는 but you don't 없습니다. need to feel guilty just because you weren't able to take care of your parents. 남도 돕는데 You know, people help strangers, 제 부모를 돕지 않을 이유는 없지 않습니까? but there's no just because we help even strangers. There's no reason not to help your parents, 그러나 그것은 의무사항은 아닙니다. but it's not a mandatory duty. 이제 우리가 관점을 이렇게 올바르게 갖는 게 굉장히 필요합니다. So it's very important to ground your perspective 가치라는 것은 시대에 따라 다르고 because value system changes according to the times 문화에 따라 다릅니다. and according to culture. 근데 우리는 지금 이렇게 섞여서 살고 있습니다. But we live in a very heterogeneous value world. 그래서 자기 가치를 고집할 수는 없습니다. So you can't be stubborn and hold on just to your value as the truth. 우리는 이것을 서로 이해해야 합니다. So we have to understand each other, 가치가 서로 다르구나. that we have different values. 그래서 우리가 어떤 공통 가치를 새로 세우려면 So if we want to create a common groundwork for values, 우리는 자연 생태계의 기준을 두고 세울 수밖에 없습니다. I think we have no choice but to go back to nature and look at it. 각각의 문화, 각각의 가치를 존중해야 합니다. And based on that baseline, respect each other's culture and values. 그래서 우리는 지금의 조건 속에서 상대적이지만은 지금의 조건 속에서 우리는 사회적 정의를 말할 수가 있습니다. So we are able to speak to social justice, although it's a relative definition within the context that we live in today. We are able to define it. 그러나 그것을 절대적으로 하게 되면 부작용이 생깁니다. But be careful not to make it an absolute definition 그것은 사회가 바뀌면 또 바뀔 수 있기 때문에. because it will change according to how society changes. 그래서 다시 결론적으로 말씀드리면 분노 없이 우리는 사회적 정의를 구현할 수가 있습니다. So to go back to your question, it is possible for us to engage in social justice without rage. 자신의 마음을 평화롭게 갖는 것과 The fact that you want to keep your individual peace of mind 우리가 사는 세상을 평화롭게 하는 일을 and to engage in bringing about peace to society 우리는 함께 해나가야 됩니다. is something that needs to be engaged in on a parallel path. 이것을 불교에서는 상구보리 아와중생, 한편으로는 깨달음을 추구하고 한편으로는 중생을 교화한다 이렇게 표현했습니다. So in Buddhism, this is described as two paths, one for the peace, one for the enlightenment, for the individual enlightenment, and one to bring about peace to the society as a whole. 네, 감사합니다. Thank you.